wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Webinar DACOsurf und IP-Label stellen sich vor. Mein Name ist Monika Mitterer. Ich bin bei DACOsurf im Vertrieb für Baden-Württemberg zuständig und begleite Sie auch als Organisator durch dieses Webinar. Ich freue mich sehr, dass wir Sie begeistern konnten heute für dieses Webinar und begrüße unsere Referenten Antoine und Shaima von IP-Label. Und da die Präsentation auch auf Englisch sein wird, haben wir auch noch von uns den Frank Frommelt mit dabei, von DACOsurf, der auch für technische Fragen auch dann die deutsche Übersetzung machen könnte oder in Deutsch reinspringen könnte, wenn es unklar sein kann. Wer uns noch nicht kennt, wir sind die DACOsurf, uns gibt es jetzt seit 20 Jahren, wir haben dieses Jahr 20-Jähriges und haben uns auf IT-Monitoring und Optimierung spezialisiert, aber auch auf Anomalieerkennung und Security-Themen. Bei all diesen Themen arbeiten wir ganz eng mit unseren Herstellern zusammen und bieten ihnen als unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen an. Seit Mitte Mai haben wir eine ganz neue Partnerschaft zwischen der IP-Label Group und DACOsurf und das wollen wir Ihnen eben heute ein bisschen näher bringen. Seit 2001 gibt es IP-Label und die unterstützen Unternehmen im Applikation Performance Management dabei, ihre Leistungen oder die Leistungen ihrer kritischen Anwendungen zu verwalten und zu optimieren, indem sie synthetisches Monitoring und Real-User-Monitoring einsetzen. Dafür hat IP-Label eine einzigartige innovative Hybridlösung, und zwar Ekara. Und diese Lösung ist in der Lage, 100% der vorhandenen Anwendungen zu überwachen und die Verfügbarkeit und Leistung ihrer Umgebung, egal ob Intranet oder Internet, sicherzustellen. Und wie genau das dann funktioniert, das wird Ihnen jetzt Antoine erzählen. Antoine, I switch over to English now and give you the microphone. I just did a short introduction of DACOsurf and what we do and our brand new partnership with you guys from IP-Label. And yes, now the stage is yours. Thank you very much, Monica. Let's switch in English. I have to improve my German. So thank you very much for joining, guys. So the aim today, as Monica said, is to introduce you the Ekara solution. So normally you see the screen. Let me share the next slide. So yes, my name is Antoine from IP-Label. We are based in Paris. We are a French company, software company. We developed the Ekara solution in order to monitor any kind of applications. So today our offering is very simple. We provide the right measure to promote user performance. So today Ekara ensures compliance, reliability, security of your data for a different type of user. For example, your clients, your employees, or your partner who are able to connect to the different applications. So today Ekara is a software solution in order to monitor different kind of applications. For example, some API, some business applications, so rich clients, thick clients, business apps. We can also monitor some mobile applications, so from iPhone or Android. And of course, we can monitor web applications. So today we don't have any limits concerning the technology used, and we are able to monitor any kind of applications. Just another slide to introduce you the Ekara solution. So today Ekara is an easy-to-use solution, non-intrusive platform, because we don't have to install any agents on the applications. We can monitor every kind of applications, as I said previously. Today we have different type of robots in order to monitor applications. So we can have some public robots who are able to monitor the different applications from an external point of view. So today we have approximately 100 locations in Europe in order to monitor these applications from an external point of view. If the application is not available from an external point of view, we can very easily install some private robots on your side in order to have access to the applications and to your networks. So today we can install some private robots and to connect these robots to the Ekara solution. The last part is the real user monitoring. So thanks to the real user monitoring, we can collect the metrics of performance of the real user. So we have to install a JavaScript tag in the web applications in order to collect the metrics of performance of the real user.
So it's a complementary solution of the robots. So we have what we call the Ekara portal in order to have the metrics of the synthetic monitoring. So the two main metrics that we will have in the solution is the performance of your applications and the availability. So this is the metric that you can have in the Ekara portal solution. We have the second interface. So this is the Ekara Studio. And thanks to the Ekara Studio, we can very easily create and modify the user journey without any code. Today, it's a no-code solution. It's very important to know because today it's very easy to create modified user journeys and to maintain in good working order the solution. Of course, the aim of a synthetic monitoring solution is to be alerted proactively when there is an issue. So we can alert you when there is a performance issue or unavailability of the solution, of the application, sorry. And we can alert you by mail or by SMS. Okay, and we can provide you some dashboards in order to have the performance metrics. You can receive this dashboard every day, every week, or every month, for example. We can analyze to have a first overview of the issue, the performance issue or the availability of the application. We can integrate, it's very important to know, we can integrate the data in another tool. If you use different tools today, we can integrate the Ekara metrics in a third-party tool. So we have different connectors that are available in the market, and we have some API or webhooks in order to integrate the data in a third-party tool. And of course, we have a customer success team in order to help you when there is an issue, in order to create some complex scenario or to have some analyzed diagnostic on a complex user journey. I hope it was clear. So the aim now is to show you directly the Ekara solution. I will let Shaima share the screen in order to introduce you the Ekara interface. So we will show you in live the Ekara interface in order to have an overview of the application. Shaima, can you share your screen, please? Yes, just hello everyone. Just let me know, please, when you're seeing my screen. Yes, perfect. I'm sorry about that because I'm used to use the Teams with most of our customers. That's why there is always the first time. So I'm going to start with the principal interface of our Ekara's software, which is the executive summary, where you have the different modules where you can see measures, settings, infrastructures, which is related to our team only, and then we have the management module. In here, you can see the list of all the created scenarios in this account, which is IP label Nordics, for example. We are going to choose an example, which is Aquila login. Just there to show you the link between the performance view and the executive summary. Here you have the performance and the availability chart that can be configured. I'm going to show you later in the settings part. Here we have a different view of our scenarios. We can see the available, unavailable ones, the degraded, the available in green, the unavailable in red, of course. And in lavender, we can see the scheduled downtime in case the scenario is failing, the customer is not, we couldn't reach the customer, so we have the ability, of course, after confirming that with him, to put it in scheduled downtime or maintenance mode. Here, this visibility is related to the 24 hours, last 24 hours, of course, of the availability of scenario. And that's where we can go to the performance view. Here we can filter by scenario's name. You can choose the date, the metrics, in case you want to choose or to have the visibility in only one step, for example. And here you have the timeline. You have since
downtime, and the timeline where it shows the incidents and the availability of the scenario. You can click on details, like I said, to go to the performance view to search for your scenario, to choose the impacted or the concerned dates from two, or if it's related only to one date, you can apply. And make a filter by step. For this one, for example, you have only 2 steps, which is home on and the login, 3 sites, and 7 metrics. And there you can filter by step if you want to, just to prove and confirm that our charts are flexible and can maybe updated and modified as the customer wants. So here, for example, you may change from an execution to another one. Here, for example, we have red dots in the robots. I'm going to show you later how these robots can be configured and attached to this scenario, for example. Here we have an incident, for example, which is related to both robots, Stockholm AWS and Stockholm Telia. And here where you can find and have more details about the impacted step, for example, because here we have the find action is failed because the software or the website of the customer is completely down because of the error 500. You can download the HTTP archive or the step screenshot to show where it was failing exactly. Here we have the performance metrics. That's it. The steps metrics also, just to show how many seconds took the scenario to or the user journey to be run properly, and or maybe showing some errors, like I said, related to the customer software or website. Here we have the content summary, which can be helpful for us, for example, to analyze and provide further technical details for the customer in case he asks for more details or reasons why the website was failing or why the user journey is failing. Here you can see the waterfall that contains many details, technical ones if you want to. With if you will click on any element, you can have the general information, request, response, timing, and raw data. You have a code color for these elements. The general details. Total time for all steps, which can be configured, of course, by the customer or by our team. Next, we're going to see the incident view, which can be filtered by date, by scenario's name. The incident view contains all alerts that were sent to the customer to confirm when the issue was opened, when it was closed, what was the duration, the impacted scenario, and of course the concerned application. The application actually it's a simple setting that can be made from management module by the customer or by our team, just to regroup the scenarios and have a clearer visibility of the list of all scenarios related to this account, for example. So here we have further details about the incident. Opened, closed, duration, the triggered robots or sites,
the account, the application, and via which channel, if you want to, this incident or alert was sent to the customer. Like you see, all the menu is related. So when you click on details or further details or incident or alerts, you can be redirected to another element of the menu. Here we have the failures step or element, where you can filter by, like I said, application, scenario, date, and it has actually deeper details, further details, more than the performance view, because here it shows failures by site and failures by step. It shows both failures and incident. And the most important part is these two, where it shows the failures by site in case the scenario is running on 3 robots, for example. It can show which one is causing the most number of failures or incidents. And same for these steps. Like you can see, most of ours are related to the first one, which is signing, for example. And once clicking on some incident or failures, you will be redirected to the performance view to have further details, like I said, the step screenshot, HTTP archive, the content summary, and especially the waterfall. Here is a new option that we added lately in our software, in the last 2 versions maybe, just to confirm or to make the comparison between, for example, two scenarios at the same time with the same robot, just to compare the behavior between in the same robot, but in 2 different, for example, in 2 different scenarios, just to compare the waterfall, the elements, the total time that took, for example, the scenario to be executed properly. You can also make the comparison between these 2 steps in the same step, for example, in the same scenario, but in different robots, for example. Always to compare the behavior, to know which robot or which scenario or which step took more time than the other. If it has, for example, a slowness issue. That's it. Like I said, these details can be analyzed or can be provide or communicate to the customer in case he asks for details, because most of the customers are already have already some advanced profiles, so they can analyze these details by themselves or get back to us if needed. Here we have the communicate module or the communicate view, where we can have different dashboards related to our software and the customer, of course, the website. We have the ability to compare by performance, to check the performance by country, to see the available dashboards from the last 10 days. Actually, we have we're working on it to provide other filters other than the last 10 days. Here you can see the performance geography based on each country.
if it's acceptable, degraded, or performant. It's the same as the 10 days console. And here where you can make another filter. That's it. So here we have the, if you want, the most important module of our software, which is the settings one, where you can configure the scenarios, create user journeys, schedules, deployment areas, alerts, and shared data. Here are the list of created scenarios with the name, application, user journey's name, the deployment area, and the technology. Because we have the ability to create different types of scenarios, we have the API, the web, desktop, both mobile versions, iOS and Android, with the browser page loads and the HTTP request. You can make the difference between them by the icon or the logo. Here we will try to have access to the concerned scenario. You always click on the three dots to edit or to have to access to the advanced settings, for example, of the scenario. Here you have the name of the user journey, the deployment area, the chosen scenario schedule, the availability thresholds, the performance thresholds, which can be configured by both sides, ours or yours. Here you have the four important elements of a scenario, which is the user journey, schedule, deployment area, alerts. Here you have the schedules interface. You can always find the already existing one with the three dots to edit, duplicate, or delete. Here you can choose the schedule's name. And for each schedule, you have to add a new event because all customers want to attribute different events to one schedule. For example, from Monday to Friday, generally it's from Monday to Friday, from Saturday to Sunday, for example. Here you can choose the name of the event, the type, of course, because there is two different there are two different types measurements to show the execution of the same scenario. For example, no measurements, like I said, when the scenario is failing and the issue is related to the customer or software or website, we can update it in here so its availability won't be impacted. That's it. Here you can choose the execution frequency. It starts from 5 to 20, so 120 minutes. That's what we create. And then you can simply save. Then we are going to configure the deployment areas, already existing one with the three dots, where you can attribute the robots that can be attached to the scenario. You can choose a name, description, it's not mandatory. You can attribute the robots. And after how many failures do you want to have the red part? Do you want to have the have an incident related to this scenario and be alerted? Here are the already existing alerts, three dots, and the possibility to create a new one. Always we start with the name. Description is not mandatory. Alert trigger event, it's about when to receive an alert, when the performance is degraded in case of slowness issue, for example, or incident in case of a fatal error like 500, for example. And with which channel we have email, SMS, and webhook. Later, I'm going to show you how you can configure a webhook to receive an alert.
So here I'm going to show you how to create a new user journey. Have the name, the type. Like I said, we have different types: API, mobile phones, desktop, browser page load. Our example will be based on the web version, the web type. And the available site. You are free to choose any type of sites where you can want to create the user journey. For new users, for example, when they will click on the final step, they will receive a small pop-up just to confirm the Ekara Studio download. Here you have the first page or interface where you can enable or disable the magic wand that allows you to close unexpected pop-ups, so we can avoid the scenarios failure, the user journey's failure. You have the base where you can, for example, choose whether you have to steps, for example, the natural steps. You have this is actually the studio's library, where you can configure all the user journey's elements, starting from the steps, how to type, where to type, the elements configuration, which we call the DOM element, for example, the parameters, the variables where you can create further codes for the steps, it's always related to the customer's choice. Here you can choose screenshot, OCR, file, or certificate, because like you see, the studio is divided on 4 parts. Here where you can see the user journeys where it's running on the website in live test, for example. Here where you can see the message that you will configure in the user journey. Here, like I said, where you can configure the screenshots, the OCR, and here where we can create our user journey. In this example, we have chose the Google site. So we created a new step. Always we are going to use the web library, because we are normally creating a web user journey. You need to activate the debug mode so we can stop it, run it. So we can add, for example, the confirmation element just to prove that our robot tried to navigate to Google Chrome and is just waiting, for example, to accept cookies, or to find Google's logo, or to find some just a validation element to avoid error messages related to the website, for example. Here in this interface, like I said, where you can configure the DOM element of this accept cookies button, for example. So just you have to maintain the Alt key pressed and just make this move on the concerned button, or simply you can click on this option, so all the interface will be selected, and just following the mouse or the touchpad cursor, you will be redirected to this interface where it shows the elements of this button. For example, you have the tag name, the text, CSS, class, role, the ID. It depends always on the inspected, for example, button, and you can choose the right one so we can save it. The element is correctly found. We can attribute a name on it. We can do it manually, so we can avoid time wasting, closing it, doing it again.
know that this interface responds manually to our actions, to close, to click on some options. That's it. And here where it will add the validation element to prove that we are already in Google. In here he chose the search bar. Always we need to find the element before saving it. Make sure that our robot can see it normally. Always we have to go to the base library to choose a step. You can name it. You can here change or update the timeout of the step. The web, where we're going to make a click action in the input bar. You can simply duplicate steps or actions or elements. Here we're going to type football as a research request. We are going to type enter. Yes, we have an element that where we can add keyboard actions like enter key, page down, page up, tab, home, down, delete. We have the Control-Shift keys too. So always we end the step with a find action, always to confirm that we are already in the same in the right page. So where we can see the red dot, just to stop the user journey. So we can add a new element, for example. Here, as you see, the football research is made. Enter key action is made. So the robot is just waiting for us to configure a validation element. For example, we're going to choose the result based on the CSS element, the ID. We're going to stop it. After stopping it, you always have the result of the execution. Enable the debug mode because we will not need it anymore. The user journey is perfectly created with 2 steps: navigate to Google and make a search of football, for example, validate, and here where we have the green dots, sorry, with no error. And it's simply created by dragging and dropping some actions for always based from our library. Of course, this version has to be saved. Now we will create a scenario based on all the elements that we created before: the user journey, schedule, deployment area, the alert. Here, a name, an application, the user journey that we created, which is test user journey. It has only one version that can be updated, of course, in case we will have to have access again to the user journey to make an update or an optimization in case the Google account site will be updated, for example, and the search bar will be no longer the same. Here we are going to select an existing area
the schedule that we created before, the alert rule that we created before too. Yes, these 4 elements have to be created before creating the scenario, because like you're seeing here, there are 5 steps to proceeding with the creation of a new scenario, and it's created. So that's all for me. Of course, if you want to. unmute yourself if you want to. Yes, of course. Actually, I do have questions in the chat. For example, can the Ekara solution monitor Citrix apps as well? Yes, it Yes, actually can, yes. Oh, sorry. Genau, auch auf Deutsch, Ja, ja. great. Wir können natürlich alle Applikationen monitoren, die auf einem Desktop ausgeführt werden. Von daher können wir natürlich auch Citrix-Applikationen monitoren. Thank you very much. The second one is the Ekara solution available on-premise as well or only a SaaS solution? Okay, something. I can. Genau, wir können, also es gibt Ekara halt als SaaS-Lösung, die halt dann von IP-Label entsprechend gehostet wird, oder man kann das Ganze auch mit dem gleichen Funktionsumfang lokal bei sich selber hosten, um da wirklich datenschutztechnisch etc., wenn man eigene Policies hat, da denen entsprechend zu handeln. Also es geht beides. Okay, Dankeschön. Thank you. And another one, could you handle multi-factor authentication as well? Ja, warum nicht? Also wir können natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Token auf einem Handy angezeigt wird, was für eine Authentifizierung einer Desktop-Applikation notwendig ist, dieses Token aus dem Handy zum Beispiel auslesen und es dann halt in der Webanwendung, in der anderen Session sozusagen eingeben. Das geht ohne Probleme. Okay, danke. Are there any other questions? Just don't Oder gibt es hesitate. weitere Fragen? Schaut nicht so aus. Oh doch. Wenn die entsprechenden Elemente zum Skripten nicht in einer Webanwendung gefunden werden können, was macht man dann? Bei der Skripterstellung oder wie ist das Ganze gemeint? Also normal sind, Ja, wie man es ja gerade in der, genau, wir haben es ja gerade gesehen, dass im Endeffekt sämtliche Objekte vorhanden sind oder vorhanden sein müssen, damit ich das Ganze erstellen kann. Das heißt, ich kann natürlich dieses Skript oder diese User Journey an der Stelle nur erstellen, wenn die Applikation zu dem Zeitpunkt, wo ich es erstellen möchte, auch korrekt funktioniert. Und dann werden wirklich auch alle Elemente gefunden bzw. stehen zur Auswahl entsprechend zur Verfügung. Also das hat bis jetzt immer funktioniert, sagen wir es mal so rum. Perfekt, danke. Gibt es noch weitere Fragen? Guten Morgen, Ralf Berger hier. Guten Morgen, hallo. Moin, moin. Moin Frank. Die Frage mit den Web-Elementen kam jetzt von mir. Wir haben natürlich auch einige Anwendungen hier, die zwar webbasiert sind, die sich mit unserer jetzigen Technologie, die von Nimsoft kommt, aber nicht eindeutig erfassen lassen. Also zum Teil muss da mit Mauskoordinaten gearbeitet werden oder mit anderen Technologien. Wie macht Ekara das denn, wenn sich jetzt bestimmte Web-Elemente dort nicht identifizieren lassen, man aber darauf abzielt, dass man sagt, okay, nur wenn dieser Button erscheint, den ich jetzt hier nicht greifen kann, dann mache bitte weiter oder sieh es als Erfolg. Ja. Das war ja jetzt hier ein Beispiel für eine Webanwendung, wo halt wirklich nur in Anführungszeichen auf Browser-Elemente referenziert wird. Wenn ich jetzt eine Applikation habe, die auf diese Weise nicht funktioniert, dann kann ich natürlich auch eine browserbasierte Anwendung
als Desktop-Anwendung in Ekara laufen lassen. Und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, nach Icons, nach Bildern, nach Text, nach was auch immer auf dem Bildschirm auftaucht, zu suchen und dann zu sagen, okay, wenn an der und der Stelle das und das Icon auftaucht, was ja für uns im Endeffekt ein Web-Element dann repräsentiert, dann geh weiter oder klick da drauf oder mach irgendwas damit. Also da habe ich halt unterschiedliche Möglichkeiten. Wie gesagt, das war jetzt halt einfach die Fassung, die sich halt wirklich nur auf Web-Elemente spezialisiert hat, die wir da in der Demo gesehen haben. Okay. Folgende Frage zu zum Error-Framework im Hintergrund. Du bist ja eigentlich Ersteller des Frameworks, das wir heute noch benutzen mit Nimsoft. Wie siehst du dann den Vergleich zu Ekara, was die Fehlerbehandlung, das Abfangen angeht und Alarm und solche Geschichten? Naja, Ekara macht das Ganze automatisch. Das war ja dieser Magic Wand, den man da am Anfang bei der Erstellung des Szenarios gesehen hat. Das ist halt so ein bisschen, ja, ich will es das nicht ganz künstliche Intelligenz nennen, aber da ist halt einfach ein Mechanismus eingebaut, der versucht, nach Möglichkeit sicherzustellen, dass irgendwelche Dinge, die halt auftreten können oder auftreten könnten, und die ich nicht vorhersehen kann, halt entsprechend automatisch abgefangen werden. Das ist eigentlich die Idee von diesem Magic Wand. Ansonsten kann ich natürlich auch ein manuelles Error Handling entsprechend bauen. Aber der Vorteil von Ekara ist an der Stelle einfach, dass viele Sachen von diesem Magic Wand, also von der KI quasi schon automatisch erledigt werden. Okay, du warst jetzt schon lange nicht mehr bei uns dabei, das macht eher Olaf. Aber wir haben das, was du gebaut hast, doch um einiges erweitert. Du sagst jetzt, man kann hier auch manuell eingreifen. Ich weiß, dass bei uns in der Firma bestimmte Wünsche bestehen, Dinge darzustellen, wie sie manche Lösungen von Haus aus nicht schaffen. Gibt es dort auch Gestaltungsmöglichkeiten oder ist das eher so eine Out-of-the-Box-Lösung, wo man dann nachher nicht mehr viel anpassen kann, also solche, ich sag mal, Homebrewed Enhancements nicht zum Tragen kommen werden? Also es geht viel out of the box, man kann viel bauen und es gibt halt auch die Möglichkeit, wenn es jetzt zum Beispiel bestimmte Dinge geht, die einfach mit diesem Baukasten nicht so ohne weiteres gehen, dann kann man zum einen halt wirklich Enhanced Scripting, also wirklich Skripte einbauen in die ganze Geschichte, um halt Dinge zu lösen, die sich mit diesem Baukasten nicht so ohne weiteres machen lassen. Und die Kollegen von IP-Label sind immer sehr findig, auch wirklich spezielle Kundenwünsche dann auch ins Produkt einzubauen. Zum Beispiel beim Mobile Monitoring geht es zum Beispiel darum, dass halt bestimmte Handys vielleicht nicht in der Library verfügbar sind. Und dann kann man halt auch diese Handys von IP-Label validieren lassen und in diese Library einbauen lassen sozusagen. Also da sind die Kollegen von IP-Label, wie man von französischen Firmen kennt, eigentlich sehr, sehr flexibel, was da so Custom Solutions betrifft. Okay, gut, vielen Dank. Kommt natürlich auf die konkreten Anforderungen an, aber wie gesagt, in der Regel werden viele Sachen möglich gemacht, die nicht out of the box funktionieren. Das muss man sich dann aber im speziellen Fall wirklich konkret angucken. Darf ich noch eine Frage stellen? Gerne. Klar. Habe ich das richtig verstanden? Wir sprechen hier über eine Lösung, die sowohl zeitlich gesteuerte Roboteraktivitäten wie auch das mit einfließen lässt ins Reporting, ins Monitoring, was die Benutzer so auf ihrem Rechner treiben, sowohl mit mobilen Geräten als auch jetzt mit stationären Laptops oder PCs, ja? Ja, genau. Also du hast halt generell zwei unterschiedliche Bereiche. Das ist halt mal zum einen das aktive Monitoring, was wir jetzt hier gesehen haben, das synthetische Monitoring, wo halt regelmäßig bestimmte Aktivitäten ausgeführt werden. Und das kann halt browserbasiert sein, desktop-basiert sein oder das kann halt wirklich irgendein Android- oder iOS-basiertes Gerät sein, wo diese Skripte abgearbeitet werden. Das ist der aktive Teil. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, passiv über das Injizieren von JavaScript-Elementen halt wirklich auch das passiv mitzubekommen, was Nutzer wirklich erfahren, wenn sie zum Beispiel auf eine Webseite gehen. Dass man halt dann wirklich sieht, okay, ich habe halt, sag mal, den synthetischen Roboter, der alle Viertelstunde irgendwas macht.
Und dann habe ich aber die echten Nutzer, die ja unter Umständen zu Dutzenden oder Hunderten mit der Applikation arbeiten und sehe dann halt, was da wirklich an Performance-Werten bei denen auch noch zusätzlich ankommt. Und das kann dann halt zusammengefasst werden in dem Ekara-Portal. Okay, und die synthetischen Monitoring-Robots, die würden auch im öffentlichen Internet, also in der Cloud irgendwo positioniert werden können und schaffen Genau, es dann auch praktisch in die Firma die Ergebnisse zu transportieren, oder man macht das eben als Cloud-basierte Lösung. Das war so, oder? Genau, das heißt, entweder du hast halt wirklich deinen, sag ich mal, deinen privaten Roboter, den du bei dir in der Umgebung am Laufen hast, oder du kannst natürlich auch einen privaten Roboter in einen AWS zum Beispiel oder Azure oder wo auch immer Bereich stellen, der zur Firma gehört. Oder du nutzt halt die von IP-Label zur Verfügung gestellten Standorte, wo dann halt die entsprechenden Roboter stehen, wo dann halt die Szenarien drauf laufen, wo natürlich dann die Roboter sozusagen mit anderen Kunden geteilt werden und man sich sozusagen dann immer nur eine Zeitscheibe sozusagen von diesem Roboter quasi ausborgt. Und beides kann natürlich auch gemischt werden. Okay. Gut, danke erstmal. Gerne. Gut, wenn sonst keine Fragen mehr sind, würde ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen für Ihre Zeit, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Webinar anzuschauen. Thank you very much, Antoine Shaima, for your presentation and the really interesting demo. There are no questions anymore. So we will send the link in the presentation the next days. And if there are any questions or if you want to have more information, just let us know and we will get back to you as soon as possible. Und, ja, die meisten haben die Kontaktdaten von uns, kommen Sie auf uns zu. Wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Genau. Wenn es Fragen gibt, Fragen, Präsentation und Link zum Video kommt. Genau. Good. Okay. So, have a great day. Have a great day. Bye-bye. Okay. Oh, Bye-bye. Bye bye. Take care. Au revoir.